Sinjuri, nsemmilkom nagħtikom is-serata tajba u nibda biex nixtieqilkom ovvjament is-sena t-tajba, is-sena ġdida 2023. L-ewwel programm għal din is-sena fis-serje Naturalment, il-programm ta' BirdLife Malta fuq Net Television illi matulu qegħdin nitkellmu dwar żbuħija tal-flora u l-fawna fil-Gżejjer Maltin dwar in-natura. U llum għandi suġġett ukoll marbut ovvjament man-natura, però pjuttost oriġinali għaliex se nesploraw kif iħarsu lejn in-natura u l-biodiversità diversi artisti. Fil-fatt it-tema li għażilt għal din l-ewwel parti tal-programm hija n-natura u l-biodiversità tagħna minn għajnejn artisti differenti. U qed ngħid artisti differenti għaliex se nitkellem ma' żewġ artisti illi s-sena li għaddiet wettqu proġetti ma' BirdLife Malta ta' arti differenti. Wieħed l-arti fuq il-ħitan fit-toroq, dawn il-murals li qegħdin naraw l-street art, u l-oħra kienet involuta fil-koreografija ta' Zifna għan-natura illi saret waqt Science in the City tas-sena 2022. Fit-tieni parti mbagħad se nbidlu kompletament is-suġġett, nibqgħu fuq in-natura, imma se nitkellmu dwar riserva oħra ta' BirdLife Malta. Tafu li f'dal programm qegħdin nitrattaw fid-dettall riservi diversi li għandha BirdLife Malta u se nitkellmu dwar il-Foresta 2000. Imma immorru mill-ewwel għal l-ewwel parti tal-programm nilqa' miegħi fl-istudju lil Rachel Kalleja minn Future Dancing li magħha se nitkellmu dwar dak li għadni kif tkellimt, u t-tieni mistieden illum mhuwiex fl-istudju imma huwa kollegat magħna fuq Skype għaliex jinsab imsiefer. U qed nirreferi għal James Mikallef Grimo illi jinsellimlu qed jarana u nispera li qed jismana wkoll u x'hekk jista' jgħidilna x'qed jismana. Qed tismana. Tajjeb, nilqak magħna James ukoll. Kif smajtni nispjega matul dan il-programm, l-ewwel programm għas-sena 2023, se nitkellmu dwar kif intom l-artisti tħarsu lejn in-natura u l-biodiversità. U irbatta ma' żewġ attivitajiet illi saru fl-2022. Ħanibda minnek laqeda fl-istudju, però James qed isegwina u feel free James li tidħol ukoll fid-diskussjoni għaliex ovvjament se nitkellmu dwar il-proġett tiegħek ukoll. Science in the City illi saret l-aħħar waħda kien hemm din l-idea illi ssir Zifna u xek biċċa koreografija sabiħa immens ispirata minn natura u l-biodiversità. U BirdLife Malta ġiet on board u ħloqtu din l-inizjattiva. Spjegana ftit fil-qosor biex nibdew x'kienet. Okay. Bażikament Sandra Mifsut hija il-project manager, il-persona li kellha l-idea li tqadna kollha flimkien. Xtaqet li tibda taħdem iktar isu b'mod attivist bl-arti għal-passjoni tan-natura bażikament. U flimkien ma' BirdLife Malta sabu di l-idea tal-loss of biodiversity kienet importanti u relevanti ħafna. Allura kelmet li u Dag li konna l-kreattivi fuq il-grupp u bdejna nesploraw l-idea ta' Dag huwa artist ieħor. Dag huwa eżatti l-choreographer li ieħor. Bdejna naħsbu okay, so x'inhi loss of biodiversity, kif qed nesperjenzawha Malta. U bdejna minflok nitkellmuha biss, imma anka nużaw materjali artistiċi biex nesploraw dik it-tema u għamilna l-istess mal-performers tagħna, ġifieri żeffina wkoll kellhom iċ-ċans li jaħsbu x'inhu personali għalihom, x'inhu relevanti għalihom u x'jistgħu jagħmlu. Dik għalina dejjem kienet importanti, okay. Għax kultant meta nitkellmu fuq in-natura u l-problemi li għandna tiġi disempowering ħafna, il-problemi huma kbar u tħossok li kważi huma n-nies li għandhom ħafna aktar poter bħal korporazzjonijiet li jistgħu jagħmlu differenza jew gvernijiet, imma aħna bħala individwi x'nistgħu nagħmlu. U għalhekk l-idea li ħarġet kien l-idea li naħdmu iktar isna n-natura, to move with nature. Għalhekk it-tema move with nature. Eżatt. So what does that mean for you? Kif tista' taħdem iktar inti bin-natura, kif tistgħu nużaw il-poter tagħna tal-individu biex nagħmlu differenza. It-tema kienet telf tal-biodiversità ta' Malta. Minn hemmhekk bdejna. U nidħlu fid-dettall ukoll kif għamiltu għax naf li għamiltu wkoll mortu fin-natura qabel, ġifieri. Imma ħa nidħlu f'dawk id-dettalji aktar tard. Hawnhekk qed naraw ftit filmati mill-performance, ġifieri ir-riżultat aħħari illi sar f'Science in the City, naħseb kien hemm xi 20 ruħu involuti f'din iż-żifna jew iktar. 12 il-performer. Okay. Jienu Dak pala l-kreattivi, Sandra pala l-manager, u mbagħad kien hemm Desiree Falzon ukoll li kienet ittejna pala xjentista, riċerkatura. Minn BirdLife Malta. Minn BirdLife Malta, eżatti. Okay. Ħankomplu naraw daw il-filmati, ma ħanaqleb is-suġġett umur ma' James li jinsab magħna fuq Skype. James, arti differenti. Hawnhekk semmejna isfin, imma inti artist illi tagħtina l-arti il-pittura fit-toroq.
Din hija xi ħaġa li rajnija fis-sebgħinijiet, fit-tmenijiet, f'diversi bliet Ewropej, għall-bidu kienet qisha tabu, mhux hekk jekk Minister żball, kien hemm min ma xtaqiex u prova jwaqqafha, imma mbagħad indunaw kemm hija arti ta' min japprezza, saħansitra f'Berlin iddikjaraw partijiet bħala mużew miftuħ fil-beraħ u inti ġibt dan il-kunċett ta' Malta. Għajdilna ftit kif ġietek l-idea illi tibda bl-street art f'pajjiżna. Inti l-pionier tal-street art. Hija bażikament għamil kont impinġi fuq it-tiela biss u kont nuħu sem f'wiriet u hekk kont nagħmel wiriet ukoll. U bażikament indunajt li nista' noħroġ il-messaġġ b'iktar qawwa fit-triq u allura bdejt nagħmel iktar xogħlijiet fit-toroq. U jisu kien hemm interess kbir li fuq tip ta' arti wkoll għaw Malta u komplejt nespandi fuq dat tip ta' arti. U l-unika tip ta' arti nagħmel, imma huwa naħseb li huwa hija għodda tajba ħafna biex toħroġ messaġġ. U infatti il-fatt li jarawha ta' kuljum, pereżempju n-nies waqt iżejjin ix-xogħol, ħaġa li m'għandhom bżonn imorru ġo mużew biex jaraw. Naħseb tħalli iktar impatt fuq in-nies u anki jistgħu jitkellmu fuqha iktar, hemm iktar kollaborazzjoni bejn l-arti u dak li qed jaraw biex nagħmel iktar impatt. Allura jien naħseb li f'triq tal-arti huwa kif għadd qabel għodda tajjeb biex toħroġ messaġġ. U anki l-aħħar proġett li għamilt li tal-migratory birds, tal-safari passu, rrid nuri l-isbuħija tan-natura ta' Malta li ukoll nuri l-nuqqas ta' natura li għandna speċjalment meta tiġi għall-safari passu. Naħseb li street art huwa mod tajjeb ħafna biex toħroġ il-messaġġ direttament lin-nies. Fil-bidu meta bdejt, James, kien hemm xi tip ta' reżistenza għalihom daw nafu li kif kont qed ngħid fil-bidu anke fil-promo tal-programm semmejnija għax kont qed nagħmel ftit riċerka u sibta di fi bliet kbar bħal New York, Londra, għall-bidu ma ntlaqgħux tajjeb. Inti hawn Malta, sibt xi tip ta' reżistenza fil-bidu u issa x'inhi s-sitwazzjoni? Hemm tipi differenti ta' street art. Skont it-tip. Ta' bħal kwalunkwe ħaġa, bħal affarijiet jistgħu jsiru bħala vandaliżmu jew bħala arti, skont il-mod kif hija mpinġija wkoll ħaġa. Bħala reżistenza hija Malta kien hemm ħafna reżistenza. Imma jien naħseb li Malta aħna fortunati li ma tantx kellna problemi bil-vandaliżmu daqskemm għandhom f'postijiet bħal New York u bħal Londra u anki l-Ġermanja. Ġifieri Berlin hija jisaħħab tal-street art u anki issa hemm ħafna postijiet oħra madwar id-dinja fejn qed jindunaw li l-street art jista' jkun ukoll mezz ta' turiżmu u mezz ta' li jispira l-arti. Malta jisu konna fortunati biżżejjed li żammejna jisu l-livell għoli. Ma morniex provajna nżommu l-bot il-vandalizmu estrem. Bħal kollox hemm tista' ssib nies li jagħmlu affarijiet nies li naqbolok da kollu kien tista' ssibu. Imma aħna fortunati għal Malta li jisu żammejna l-livell għoli u fatti apparti di tip li qed issemmi inti vandaliżmu kif japprezzaw in-nies, tip ta' reżistenza li kont nirreferi għalija jien fuq livell ta' awtoritajiet pereżempju, da teħtieġ xi permess biex tagħmilhom qabel kien hemm problemi biex tagħmilhom illum fehmu li huma xi ħaġa li tista' ssir u hija sabiħa biex tgawdiha f'dak il-livell qed insaqsi. Qabel kien jisu grey area, ma kien hemm l-ebda liġi kontrihom, ma kien jisu skont ma kien hemm l-ebda liġi xejn grey area, ma issa jisu l-awtoritajiet indunaw li kellhom jibdew jfasslu xi ħaġa
U l-aħħar mural fatt li għamilt San Ġiljan kellna permess kif suppost. Qabel konna ġibu permess mill-Kunsill Lokali. U anki min-nies mill-istudien tal-postijiet. Imma issa jisu qed jorganizzaw iktar u issa infatti kif għadt li qabel hemm l-aħħar proġetti għamilna, l-aħħar mural San Ġiljan, pereżempju, l-aħħar li għamilt, dak kelli permess mill-Planning Authority. L-ewwel permess dak. Planning Authority għal-mural. Hemmhekk għax nixtieq nidħol ftit fid-dettall ovvjament fuq il-proġett tal-Asafar tal-Passa illi għamilt ma' BirdLife Malta. Ma ħana ndur ftit fuq Rachel. U qabel konna qed insemmu illi din iż-żifna ma kienx sempliċi żifna bil-koreografija preparata minn qabel biss bħas-soltu bħal kull ħaġa oħra. Imma intom mortu wkoll għal numru ta' workshops jew workshop fil-Buskett organizzat ukoll ma' BirdLife Malta sabiex il-partiċipanti ikunu nistgħu ngħidu fi ftit kliem fin-natura stess biex jispiraw ruhom. X'kien jinvolvi dal-proċess? Spjegana ftit għal xiex sar. Sar biex tkun infatti esperjenza immersiva u tkun esperjenza autentika, ġifieri ma tantx jekk in-nies li ħadmu fiha ħadu xi ħaġa minnha mela għandna 12 persuna oħra li huma attivisti jew għandhom xi ħaġa li nqanqlet fihom, mentri jekk kienu da givintajna żifna u għallimniha. Daqshekk biss. Għall-oħra, għal kull żifna oħra. U il-proċess ma jkunx daqshekk rik, ġifier dak li joħroġ minnu qatt ma jista' jkun dak li spiċċa ħareġ. Dak li spiċċa ħareġ kien inspirat minn nies li kienu fiż-żifna, nies li kienu fil-workshop u li forsi ma kinux fiż-żifna pereżempju. So kien hemm din l-idea li kienet idea li tħadmet anka mal-Nista Science and the City u kien hemm Stefania wkoll li ħdimna dal-pjan għal dil-ġurnata fej għamilna nofsa fieldwork il-Buskett u Desiree Bittorina pereżempju ħafna il-biodiversità f'Malta li għandna fil-Buskett stess u kif nistgħu ninnotawha u kif nistgħu napprezzawha. Għandna fil-mat tal-workshop qed narawha issa. Eżatt. U mbagħad wara pproċessajna dak li rajna u kif misna f'livell individwali billi għamilna collage fl-imkien. U minn dik il-collage ma tkellimna u dak kollu spiċċa parti mill-ispirazzjoni taż-żifna. Estra, interessanti. U kif intlaqat minn niesek mill-udjenza? Jiena affarijiet pożittivi biss qaluli. Aħjar. Ġifieri, imma ħaj naħseb Fimni kienet xi ħaġa pjuttost oriġinali, ġifieri mhux bil-fors ħadd intlaqab b'mod pożittiv, imma kellkom kummenti jekk ġifieri ta' nies li qalu ara kemm kienet idea oriġinali di li b'ispirazzjoni minn natura toħroġ żifna tippreżenta f'Science in the City li huwa il-festival prinċipali ta' Malta fuq xjenza. Naħseb l-iktar isu feedback li kien għalija relevanti huwa li misset il-qalb. Kien hemm min qal li missetlu qalbu li jew tagħtu goosebumps pereżempju, li naħseb dik hija l-iktar ħaġa li l-arti tista' tagħmel li jekk inti jkollu impatt emozjonali minn hemmhekk jibda kollox. Għax minn hemmhekk in-nies jistgħu jibdew jaħsbu fuq mod personali x'nista' nagħmel jew tibqa' image magħhom li mbagħad tikber f'xi ħaġa oħra. Future Dancing hija l-organizzazzjoni, u xejn? Le, dak kien propja titlu li kienet kitbet Sandra l-applikazzjoni mbagħad baqa', imma kienet għal din iż-żifna, però hemm l-idea li ikompli dal-proġett li jkompli jikber. U intom involuti imma inti bħala persuna li tmexxi l-koreografija naħseb involuta wkoll f'produzzjoni oħrajn, le? Ġifieri it-tim l-ewwel darba li jingħaqad qed nifhem sew għal din il-biċċa xogħol? Ħdimna f'organizzazzjonijiet oħra flimkien imma naħseb fuq il-topic tan-natura hija l-ewwel darba. U l-ewwel darba bħala tim li jingħaqadtu. Eżatt. U mhux ħadkun l-aħħar milli. Fil-fatt biex inkomplu ma dak li għadek kifatt, kont qed naqra ftit reviews li intqalu meta kien hemm ir-rapporti fil-medja dwar il-performance. U waħda mill-partiċipanti ċerta Kate Ġordmajna kitbet illi kisbet numru ta' ħiliet minn din l-inizjattiva tajjeb u mhux biss taqdet żewġ passjonijiet tagħha, is-sfin u l-għarfien dwar l-ambjent, imma wkoll talmet taħseb b'mod aktar kreattiv biex imbagħad tikkomunika messaġġ permezz ta' sfin. Tajjeb, ġifieri dan huwa wkoll dak li għadek kif qed tgħid inti u żiedet l-apprezzament tagħha lejn in-natura. Ġifieri naħseb anke l-feedback mill-partiċipanti f'dan is-sens hu kien ġifieri. Naħseb kienet għal ħafna minn nies kienet proċess ġdid. L-ewwel kellna diversità kbira fil-grupp, kellna nies li żifnu u ma kellhomx konnezzjoni mal-ambjent.
Kellna nies li huma environmentalists imma qatt m'għamlu performance, kellna nies li huma 11 u kellna nies li huma fit-20s. So kellna range sieħa bħala performers, bħala esperjenzi. U aħna ħaddimna dan il-mod li bdejnija kompletament mal-grupp mill-messaġġi tagħhom u dak kien proċess ġdid. Naħseb li waħda mill-performers naħseb għal-pija kien ġdid. Tajjeb, prosit. Very interesting. Ħana ġammur fuq James. James, mistoqsija ovvja u naħseb li ħafna jafu, ma forsi mhux kulħadd jaf, hija dwar il-medium li jintuża f'din it-tip ta' arti. Tispjegana ftit x'medium jintuża, nassumi li huwa medium li pereżempju jekk tagħmel ix-xita jew jiġri xi ħaġa dik l-arti ma tintmesx. U anka x'involvi l-proċess biex tagħmel kemm jieħu ħin pereżempju biex tlesti waħda minnhom dawn il-murals. Mela bħala medium, hemm tipi ta' mediums differenti tista' tuża. L-iktar medium li jintuża huwa aerosol spray paint. Imma pereżempju għal proġett li għamilt fuq l-asafar li passu użajt anke għal dal-mural, pereżempju dal-mural użajt aerosol spray paint. Imma mediums oħra li jistgħu jintużaw, tista' tuża brush, tista' tuża markers ukoll. U dakun bħala mediums, u bad bħala proċessi li nuża li użajt stencils, pereżempju dak kien stencils, wheat paste li huwa proċess fejn pinġejt fl-istudio, xi ħaġa fl-istudio u bad waħħalta fuq il-ħajt kollha speċjali li nagħmel bil-bitqiq li huwa biodegradable. Hemm proċessi differenti li jistgħu jintużaw biex tagħmel toħloq street art. U kemm tieħu ħin kull waħda minnhom dawn? Il-ħin jiddependi mill-daqs u jiddependi wkoll mid-dettall. Speċi id-daqs u d-dettall huma l-elementi li jisawru l-ħin. Biżgħa l-ħin jiddependi mid-dettall u l-kobor. Ma tista' tina idea pereżempju biex l-estate jinnaf tal-flamingo dik li rajna sabiħa immens. Dik kemm ħadet? Tal-flamingo domt ġimgħa. Istra mhux iktar minn ġimgħa. U inti taħdem waħdek jew għandek tim? Mela, jiena naħdem jiddependi mill-proġett, l-istess ħaġa. Jekk il-proġett hija kollaborazzjoni, ovvjament hemm tim naħdmu flimkien u nagħmlu proġetti matul is-sena differenti. Skont xinu, jekk ħanamlu ħajt kbir, jekk ħanamel ħajt kbir jien, ġib nies jgħinuni, jew jekk ħanamel kollaborazzjoni jekk hemm iktar minn persuna waħda, iktar minn artist wieħed. Ġifieri skont il-kobor u skont il-proġett xinu. Jiddependi ħafna mid-daqs u mid-dettall li fih. Okay. Il-ħin itir wasalna biex nagħlqu ħantik minuta u nagħti minuta lil-Rachel ukoll, però fl-aħħar xtaqt li nitkellmu ftit dwar dan, James fil-qosor ħafna, dan huwa din hija pubblikazzjoni ħan inkwadrawha illi ħarġet propju dwar dan il-proġett li inti għamilt ma' BirdLife Malta fejn pittirt diversi safar tal-passa fuq il-murals fit-toroq u mbagħad saret wirja u x'hekk għajdilna ftit. U issa ħarġet ukoll din il-pubblikazzjoni li tinsab għal beħ minn ħwienet ewlenin. Iva. Dan kien proġett li għamilna tramite il-VOPS, li huwa l-Voluntary Organization Project Scheme. Għamilnieh tramite il-Malta Street Art Collective, li huwa NGO li għandna aħna fejn nagħmlu proġetti differenti matul is-sena fuq street art. U għamilnieh ukoll ma' BirdLife, ma' BirdLife, ġifieri għamilnieh tramite il-Malta Street Art Collective u BirdLife, kien jiġi collaboration. U tramite il-VOPS, il-Voluntary Organization Project Scheme. Dal-pubblikazzjoni edha fil-pubblikazzjoni hemm il-għażilt numru ta' safari passu Malta edha taħt il-kuratriċi taħt il-curation ta' Rachel famosa li ħadet sib il-ktib u l-kurat il-ktib. Dal-ktib juri għażilt numru ta' safar li passu Malta, għażilt l-iktar safar koloriti li passu Malta.
Sfortunatament ta' Malta jisu ma tantx naraw minnhom għaliex jiġu kaċċati bla kontroll ġieri. U b'din l-street art trid tqajjem kuxjenza wkoll dwar dan u xek. Ejja, jien hekk nagħmel rid nuri l-isbuħija tal-asafar u wkoll dal-eċċess frenat ta' kaċċa u anki problema li għandna li l-kaċċa mhijiex isa qed tiġi evalwata mill-voti. Dettata mill-voti. Grazzi James, grazzi ħafna, nħalluk tkompli hemmhekk il-ħidma tiegħek barra minn Malta, nawguralek ukoll għall-esibizzjonijiet futuri illi naf li se tkun qed tittella. L-aħħar kelma fidejk u xtaqta tkun kelma dwar il-messaġġ li bdejna bih, ġifieri lan propju ta' din il-biċċa xogħol li għamiltu kienet it-telf tal-biodiversità. Yes. Naħseb tajjeb li nħarsu ftit b'mod individwali f'dak li il-mod kif ngħixu l-bżonnijiet tagħna u dawk li huma iktar desires huma kumditajiet u kif dawk nistgħu nagħmluhom mod li huwa iktar sostenibbli u għall-ambjent li nixtiequ vera ngħixu fih. So nagħtu naqħsib għal dak li nistgħu nagħmlu. Proset, grazzi ħafna, żewġ inizjattivi verament interessanti, l-Street Art ta' James Micallef Grimo u il-Future Dancing Moving with Nature illi kellna din is-sena nawgura li jkun hemm iktar minn dawn l-attivitajiet kif għadt inti u li da jkun biss il-bidu. Ħamorru issa l-waqfa qasira ta' ftit riklami kif niġu lura fit-tieni parti kif għadtilkom fil-bidu tal-programm se niddiskutu riserva naturali oħra ta' BirdLife Malta, il-Riserva Naturali Foresta 2000 illi wieħed isib u it-tela tal-Melliħa taħt it-Torri l-Aħmar. Din hija riserva mexxija minn BirdLife Malta flimkien ma' NGO oħra din l-Art Ħelwa u anke d-Dipartiment tal-Parks. Kif niġu lura se morru għal-feature mill-ewwel mir-riklami kif nagħmlu dejjem propju dwar Foresta 2000 u mbagħad jinaqdu magħna fl-istudio żewġ mistiedna oħra biex niddiskutu propju din ir-riserva naturali. Foresta 2000, with its 104 hectares of extension, provide a perfect habitat for some of the species that are breeding here in Malta. For example, we can find nests during springs of Sardinian warbler, Bufula seuda in Maltese, that are breeding in the low bushes of lentisk. Sometimes we can spot even the Zitin cisticola that is flying in the steppe area, and we can see as well its particular behavior that is displaying during the breeding season, flying up, calling, and then flying down between the grasses. Foresta 2000 provide even a perfect habitat for wintering birds. For example, during this season, we can spot a lot of robins, chiffchaff, a lot of kind of warblers, for example, wood warblers, willow warblers, flycatcher that are coming here to spend the winter. During the crucial periods of migration, we can spot as well some raptors that are looking for roost to spend the night. For example, we can see honey buzzard or maybe marsh hare if we are lucky, and some species of falcons, especially kestrels, hobbies, and maybe merlins. This is a project which was started by BirdLife Malta back in 1996. It was dreamed about having a project for the year 2000 to celebrate the millennium. But unfortunately, we didn't start till about 2004 on the project. This is a very large area for the size of Malta. It covers 55 hectares, which is about the size of Busquets.
And the idea was to plant a Mediterranean type forest with only native trees. And over the years, and after 2004, we also had other partners with us, the NATURalment, which is the National Trust of Malta, and Parks, which is the government department for afforestation and the restoration of the countryside. So I started work here in August of 2004, and there was nothing here. I mean, nothing. No trees, no bushes. So the first summer, I started to plan and prepare holes, and then in October of that year, I started to plant my first trees. We were very, very fortunate to have the Forestry Police Commission of Italy donate around 9,000 trees, which gave us a good boost. And I started to prepare the holes in summer, plant the trees. There was a lot of work involved in the summer to water every tree, because we had to water every single tree for the first 3 years. And that way we had a 95% success rate of all the trees. Eventually, we planted around 23,000 trees in this area. So it covers from here for a further 2 kilometers to the other side of the sea, on the other side of the island. As you can see, these trees were mostly planted here in 2007, the ones you see, because we had a few problems. The first years, we had quite a few problems. In fact, in 2008, there was an arson attack here. They tried to burn the place down at least 3 times that summer. In 2010, every single tree which I had planted the previous 3 years was cut down overnight, every single tree. Right here, all the way to the hillside and beyond. But fortunately, there was a big outcry. And in October of 2007, we had a lot of people come here to help us replant. And what was supposed to be a gradual project ended up a lot of trees being planted in one weekend. So that means my work was even more hectic, because then I had to water all the plants from here to the other side, whereas I was supposed to do it gradually over a 2-year period. So I wouldn't have that much work and water to do. As you can see, if you look around you, the trees are growing. It's full of robins and blackcaps and other birds breeding here now, not just breeding, and wintering also. We have a lot of shrubs which produce berries, because we try to keep it to 40% trees and 60% shrubs. This is also a very, very important area for the Maltese national tree, the arar, the Tetraclinus articulata, which is only found in 2 places in Europe. And I planted around 500 of those trees here. Okay, besides these pines, which there's about 5,700 pines here. We have a lot of this lentisk, another at least 5,300 of these were planted here, besides a lot of other trees which are rare. Okay, we also have the western strawberry tree here, which was extinct from the wild, and it's replanted now. And I have already found the first ones coming back out again. The importance of Foresta 2000 is that it's made of 5 different habitats: woodland, garrigue, woodland, steppe and maquis. We can even see how is important for flora and of course even fauna the transitional area between one habitat and the other. The scientific name is ecotone and can help a lot of different species of animals. The different type of habitats present here in Foresta helps either birds, but even mammals, for example weasel, wild rabbits and hedgehogs, but also a lot of different species of insects, reptiles, for example the cat snake or the web snake, and the only one species of amphibian present in the island of Malta, which is the painted frog, that lay its eggs in the rock pools in a path of Foresta. Foresta 2000 is under specific level of conservation. It's very important because of its high level of biodiversity and is into the Natura 2000 network. It's designated as a special area of conservation
within the Habitat Directive. And the quantity of species present here is remarkable. Foresta 2000 is open all year round without any kind of schedule, and it's free of charge, and the only one price to pay is to respect nature, don't pick up flowers, don't switch on fires, and enjoy the beauty of nature. Nilqakom lura l-programm Naturalment, it-tieni parti ta' dan l-ewwel programm tas-sena l-ġdida, s-sena 2023, u se niddiskutu issa kif stajtu taraw minn dak il-feature estensiv riserva naturali oħra illi tmexxi BirdLife Malta, ir-Riserva Naturali Foresta 2000, u biex niddiskuti dan nilqa' miegħi fl-istudio żewġ mistiedna u se naqleb għall-Ingliż għaliex waħda mill-mistiedna hija English speaking, so I will continue parts of this second part in English because I welcome in the studio Annie Simons, who is our BirdLife Malta. This is the BirdLife Malta program, our official in charge of Foresta 2000, amongst other things, u Martin Gallia minn din l-art ħelwa, għaliex din l-art ħelwa huma imsieħba ma' BirdLife Malta flimkien mal-parks fit-tmexxija tal-Foresta 2000. Let me start with a general question, Annie. Here we saw a feature which details in quite some detail Foresta 2000, but let's do a short summary at the very beginning before we discuss. How did the idea come about to have a different nature reserve, because it's different from the others? It's an afforestation project. Yeah, so Foresta 2000 was a really exciting project that was actually born by the young members of BirdLife Malta and the Youth Working Group. And they wanted to come up with an idea to celebrate the millennium and the new year. So initially they planned to plant 2,000 home oaks to celebrate the year 2000. And then the project kind of grew. They got more people on board. We got the support from Dinla, yeah. And it became a bigger project. The land was found below the Red Tower, which was a really, really great part of Malta to try and rewild. And they chose to focus on, as you said, a new type of habitat that the other reserves don't have. Exactly. Which is Mediterranean woodland, which is quite rare now in Malta. And it was a great site to try it on. The area of land was largely abandoned, but because it was deforested a while ago, there was a lot of soil erosion. Okay. So by reforesting it, it's protected all the soil, and it means that nature's really thriving there now. And it's also different than the other reserves because this is a big, big, big open space without any control whatsoever, who goes in, who goes out. Yeah. So one has to respect nature a bit more when, no? Yeah. Yeah, it is open to the public all the time, 24 hours a day, which I think is really exciting to give people a space to go whenever they need to. But obviously, as you said, with that comes quite a lot of responsibility that we're giving the public to respect nature. Din l-art ħelwa, għaliex ħasset li kellha tidħol back in the 2000s, no? When it started. Why did you, għaliex ħsibtu li kellkom tidħlu għalih dal-proġett? Interessanti għax aħna marrufin li nitlu għal-kappelli, għal-wild storiku, għal-fortizzi, ġifiri, għandek raġun. Pero dak iż-żmien kont president jien u... Sew, inti kont president ta' din l-art ħelwa dak. Dak iż-żmien, jekk niftakar sew. Iva, ekku. Għaxilu. U dak iż-żmien kien hemm ħafna fresha kif għadu llum fuq il-wirt naturali, hemm ħafna bini outside development zones u affarijiet hekk. Allura, dak iż-żmien kellna wkoll il-Red Fort hemmhekk u approach jani Vic u Dez Falzon. U ma nafx konna qed niġġieldu fuq xi proġett ambjentali kontra l-gvern. U saqsewna jekk aħna interessati nitlu f'dil proġett. Għalija kien interessati ħafna, kien about time li l-għaqda tagħna tidħol fuq proġetti kostruttivi fuq l-ambjent naturali. U ħatta l-Kunsill u l-Kunsill qabel miegħi u tħallna
Ma' BirdLife u dal-proġett Yes. għalija speċjali. I asked why din l-art Helwa obviously wanted to get involved in this project, and now the project has grown. She was mentioning a couple of trees, a couple of hundreds of trees, but now thousands of trees, different trees across the whole area, no? Yeah, the project grew, and then eventually I think it was over 21,000 trees were planted, and a lot more than trees were planted. So it became a bigger project, and now a beautiful habitat. And the area is very popular with those who want to go for a nice walk, Sure. and it's quite a long walk because it extends from coast to coast, no? Yeah. Can you explain a bit what one can find in the different areas of Foresta and what it takes, what it entails to manage the area, because since it's so vast? So at the start, there was a lot more management. It was a very young forest. Because it was in the beginning. Yeah, in the beginning, because all the trees have been grown from scratch in the nursery at Samar. So there was a lot more irrigation that was involved and kind of actively managing the vegetation. But what was so good about the project was we specifically chose trees that were native to Malta, Okay. like the lentis, tamarisk, Aleppo pine, trees that would really thrive here on their own. So now we've got to the point where we can see Foresta is starting to regenerate itself, natural processes are taking over, there's natural seed dispersal happening. So there's still a bit of management, making sure everything's safe for visitors, safe for wildlife. The fencing. The fencing, the benches, staircases. stuff like this, yeah. And if you need to go for a nice walk in that area of Malta, and I know it's very popular with the residents of Melliħa in the area, Yeah. but also with tourists, you can enjoy different walks because, as I was explaining before, it goes from nearly one side to the side of the Yeah. north coast, no? Yeah. So there are different trails through Foresta, and it takes you all through the different habitats. So as we explained in the video, what makes Foresta so exciting is it's so rich in biodiversity. We've deliberately tried to make lots of different habitats. So you can find, of course, the woodland, which Foresta gets its name from, but then lots of shrubs, which are great in migration periods because the berries attract birds that are hungry. Yeah. And then we've also got some rockier areas with plants like thyme, which are great for the Mediterranean honeybee, stuff like this. And then we've got flowering plants, which attract lots of butterflies. So people will probably notice we've got a lot of beautiful fennel right by the paths. And this is the caterpillar food for swallowtail butterflies. So you'll see lots of swallowtail butterflies at the end of summer. Perfect. Yeah. Apologies because I switched to Maltese again. I know you understand some, but not Yeah. everything. Qabel insaqsik għax semmejna issa l-ħabitati differenti u s-siġar differenti u naf li din l-art ħelwa ħarġet il-flus mill-but ukoll biex ħawlet numru ta' siġar li sfortunatament mbagħad sfaw vittma ta' atti vandali matul is-snin. Però qabel nitkellmu dwar dan, ħamorru l-waqfa qasira, il-waqfa qasira f'dal programm ta' minuta u nofs li jmiss u niġu lura biex inkomplu. Lura, naturalment, before we went for the break, we were talking about the different habitats, the different trees, and I was going to ask Martin, because I know that Din l-Art Ħelwa was also a sponsor of a great number of trees, including olive trees for the olive grove, which unfortunately throughout the years fell victim to a number of vandalism acts. So, switching back to Maltese, kien hemm diversi investimenti li saru minn BirdLife Malta u minn din l-Art Ħelwa f'dan il-post u anke minn organizzazzjoni oħrajn l-iktar bitħawil ta' siġar. L-iktar il-famuż pereżempju 36 siġra jekk Ministerju żball ta' żebbuġ li mbagħad spiċċaw vittma ta' vandalut qaċtu mill-qiegħ. X'ġara, x'kienet jiġri? Kien hemm diversi episodji ta' Naħseb għandi kun qabduhom Dawk kienu tresqu l-qorti. Tresqu l-qorti kienu 4 kaċċaturi, mhux kull kaċċatur l-istess, ngħidha. Però ma nafx għalfej ħassew. Tiżix li dak kien wieħed mill-ewwel proġetti li kien biċċart fidej l-NGOs u qed nirriġġenerawh biex nagħmluh apert għall-pubbliku kollha. Ġifieri allura dawk li kellhom interessi f'dak l-inħawi
kienu ovvjament kontra. U dawk għamlu għad vandali, kienem 4-5 incidenti, l-iktar waħda seri naħseb kienet meta sparaw fuq Ray Vella. Rajna Ray Vella, he was the previous warden and he was also a victim of several They aggressions. shot at him u speċal l-isptar dikinar. Ġviri kienem naqra challenges dak iż-żmien issa l-affarijiet. Naħseb issa llum ġiet aċċettata ħafna u anki apprezzata mill-pubbliku. Ekku, għax dan huwa post li fin-nord, fit-tramuntana, mhux ħassi post kbir daqsu rajt hemm il-miżjieb hemm l-aħrax, imma kif konna qed nsemmu diġà, f'ħafna mill-istaġuni tal-kaċċa pereżempju ma tistax tmur f'ċertu postijiet imma dan jibqa' post miftuħ. U allura U Malta ġiet żgħira, traffikuża għaw ħafna iktar nies li jgħixu hawnhekk. Għanna bżonn nipproteġu dal-areas importanti. Foresta 2000, during the different seasons, I know that you can go for a walk in autumn and you find Foresta 2000 this way, but then you can go in spring and it looks completely different, no? Can you tell us a bit about whether this also brings with it different challenges for the place to be managed? To an extent, yes, it does bring different challenges. Yeah, particularly to do with the rainfall, that can cause a lot of destruction there. But on the whole, now Foresta is becoming a more independent woodland. So it can cater Yeah, on its own? the natural processes taking Yes. over. There are a number of freshwater pools, no? Or rock pools? What do you call that rock pools? come after the rainfall And these bring with them also several different species, not of birds only. Yeah, Can you yeah. tell us what one can see when he goes to Foresta, for instance? So in spring, I think Foresta is its most beautiful at spring because of the flowering plants. But throughout the year, you can see lots of different things. If you went at the moment, there are lots of redstarts, which are very smart-looking birds with the black faces Yes. and the orange. They are wintering, no? Yeah. And then you'll hear as you come in the robin birdsong really loud. And then in a couple of weeks, we'll start to get more thrushes coming, wagtails, stuff like that. So really, there's something to see all year round. You might get lucky and see wild rabbits, maybe hedgehogs if you're going a bit later in the day, even weasels. So you would say that nature has now taken control over Foresta 2000 completely? Yeah, it's really beginning to. I think, it's still quite a delicate area. The beauty of Foresta is that it's open to the public and it's for everybody. But with this also does make it slightly vulnerable. Yep. So nature is beginning to take over. So we just need to continue to protect Foresta at this very kind of delicate time. Is there also a managing plan for Foresta like there is for Simar, for Adira? There is. Yeah, With yeah. ERA also involved? Yeah. Okay. Dan il-pjan tal-manager tkun involuti fih intom ukoll bħala din l-art ħelwa? Le, l-iktar il-management tal-Foresta 2000 qiegħed fidej BirdLife Malta. BirdLife Malta. Aħna ngħinu fiżikament aw finanzjarjament u forsi nagħmlu xi proġetti flimkien l-iktar fuq ir-Red Tower u l-inħaw. U hemm il-parks involuti wkoll. U hemm il-parks ukoll involuti. Okay, we spoke about the several vandalism acts which happened throughout the years, unfortunately, at Foresta 2000, and even a violent attack on Ray, who we salute from here because he served for a long number of years as warden of Foresta 2000. It seems that things have changed because it's true, a couple of years ago we had the last vandalism act when a number of trees were cut down. But it seems that people, mentality is changing and people are learning more to appreciate nature. Would you say that you see, even because I know that you are involved in several activities, educational activities within BirdLife Malta, since you've been with BirdLife Malta, do you think there has been a change in mentality? Yeah, I would, on all of the educational events that I've done at Foresta, I am always struck by how connected the children feel to the reserve. We always start by asking them, do they know the history? And they all know that Foresta was kind of planted by them or by children like nice. them. So I think that maybe even more than the other reserves, there is a definite connection that particularly families and children have with Foresta. And I think they have this desire to protect it. They definitely feel like it's not just kind of our legacy, but it's just as much theirs. You mentioned children at Foresta. We need to say also that Foresta is also included in the program of field visits which are done by schools, no? They go to visit Adira, Simar, but also Foresta, and we have field teachers who also take the children to Foresta 2000, no, if I'm not correct. If I'm correct. Yeah, we have great field teachers. They're so knowledgeable. They've all got a background in teaching, so they're great with kids.
So we offer free school visits to all the schools participating in our Dinuada school programme. We particularly take secondary school pupils at Forrester, and it's such a fun day out. And another aspect is, and we're seeing some footage now, the several different activities which are organized there, not the school ones, but also, I don't know, Easter excitement during Easter, the treasure hunt which takes place at Adira and Forresta. Can you tell us a bit about the different activities which are held also for the public at Forresta? So Forrester is honestly such a great place to have activities. I think because it's still got this air of being quite wild. It's great for family events. The Easter excitement is perfect in Forrester because you can really feel like you're about to get lost there. I spend a lot of time running around because, as the viewers might know, it's quite hilly. So it's quite a lot of work for us hiding eggs up and down the hill, but it's great for the kids, yeah. Martin, ma tistax ma semmix jekk qed nitkellmu fuq il-Foresta it-Torri l-Aħmar. it-Torri l-Aħmar inti semmejtu diġà u intom bħala din l-art ħelwa responsabbli għat-tmexxija tiegħu imma ta' żoni oħrajn. Tgħidilna ftit issa ħalli nagħmlu ftit reklam ukoll din l-art ħelwa u x-xogħol li tagħmlu. Dan it-torri meta hu miftuħ x'għamiltu fih u anke forsi postijiet oħrajn li tmexxu. Naqra interessanti l-istorja għax dak kien fidej l-armata, kien hemm Santa Maria, Red Tower talking about. U anke ta' Kemuna l-kbira Santa Maria. U dak kien fidej l-armata u jiena kont narhom qed jiddeterjoraw, kien hemm xi soldati jew tnejn hemmhekk ma jagħmlu xejn, imma l-post kien qed jaqa' biċċiet. Ara kont imburant il-brigadir dak iż-żmien Gafiero, għal le rridu nżommu, mbagħad bidel il-brigadir u kien hemm Brigadier Montanaro. U saqsejtu jekk nistgħux nagħmlu restawr dal-post u forsi nieħdu ssib. Qed naraw ħawet tara. U għalli, ma nafx kif, għalli, Iva, m'għandniex bżonnhom mill-military point of view biex ngħidlek, allura tista' tidduha. U bdejna nirranġawhom u wara xi 5-7 years il-President Marajja Martin Xikluna ġab il-guardianship deeds u issa waqgħu f'idejna. U naħseb kull 3 snin 4 snin irridu nagħmlu restawr mhux ħażin għax dak il-żeba dak kisib tal-hydraulic lime u dak ma tantxu qawwi. Allura irridu nerġgħu nagħmlu kull sena 3 snin. U da miftuħ għall-pubbliku? Miftuħ għall-pubblika. Kull proprjetà tagħna jekk hu possibbli hu miftuħ għall-pubblika. Bħal kull proġett li nagħmlu fin-nom tal-pubbliku, mhux għalina biex ngħidlek. Mela, ħammorru għal-feature ieħor kif tafu ħafna drabi f'dan il-programm, mhux f'kull programm iżda b'mod regolari qed nwaslulkom ftit informazzjoni u tarif interessanti dwar il-flora u l-fawna sabiħa illi tistgħu tgawdu fil-Gżejjer Maltin meta toħorġu hemm barra fir-rebbija, fil-ħarifa, fix-xitwa kif ninsabu bħalissa. U f'din ir-rokna kont taf li qegħdin nistaqsukom kontux tafu li pereżempju ħanitkellmu llum dwar ir-records interessanti li kellna matul is-snin f'dak li għandu x'jaqsam mal-bird ringing. Allura ħawaslukom ftit tarif interessanti dwar safar illi jiġu irringjati hawn Malta u records interessanti ta' dawn l-safar li kellna fl-aħħar numru ta' snin. Arawhom flimkien. U mbagħad niġu lura biex nikkonkludu bil-mod id-diskussjoni hawnhekk fl-istudju. Kont taf li f'Malta għandna għasafar li jbejtu hawnhekk u li meta jpassu jagħmlu vjaġġi li kapaċi joħodhom sa 3000 km l-bogħod. Jew li f'Malta jiġu għasafar tal-passa li jkunu ġejjin minn pajjiżi bħal Ġermanja u jibqgħu sejrin fuq vjaġġ san-naħa t'isfel tal-Kongo. Vjaġġ ta' aktar minn 5000 km. Ħafna mit-tarif dwar il-passa nafuha bis-saħħa tal-istudju xjentifiku tal-bird ringing. BirdLife Malta hija liċenzjata li tagħmel dan l-istudju bħala parti mill-Aġenzija Ewropea URing li tiġbor fiha skemi tar-ringing mill-Ewropa kollha u li mbagħad jaqsmu t-tarif li jiġbru minn dan l-istudju bejniethom. Ir-ringing f'Malta ilu jsir kważi 60 sena. Meta sfur jitwaħħallu ċurkett fuq siequ, dan ikollu numru li jidentifikah jekk jerġa' jinqabad. Minn dan in-numru l-istudjuż jikseb tarif dwar fejn u meta ġie rringjat l-asfur, kemm kellu żmien u fatturi interessanti oħra. Fosta safar partikolari bistejjer interessanti li skoprejna fl-aħħar snin bis-saħħa tar-ringing kien hemm ċikonja bajda li fl-2020 rajniha f'Malta wara li kienet ġiet irringjata fil-Ġermanja fl-2018.
Fl-istess sena kellna wkoll għasafar irringjati f'Malta li nqabdu fil-Ġermanja, l-Italja, l-Awstrija u l-Litwanja. Fis-snin aktar riċenti daħlet ukoll it-teknika tas-satellite tagging li tippermetti lir riċerkaturi jsegwu real-time il-passa tal-asafar. Dan l-istudju jagħtina dettalji aktar preċiżi dwar ir-rotot tal-passa għal ħafna speċi. Lura naturalment l-aħħar parti għandna ftit minuti miegħi fl-istudju kif għattilkom Annie u Martin qed nitkellmu dwar il-Foresta 2000. Martin, semmejna fil-qosor ovvjament għax il-ħin ma jippermettix id-diversi sfidi li kien hemm, id-diversi attakki anke fuq persuni u anke l-atti vandali li twettqu fuq is-siġar. U jidher illi għalmenu fl-2022 għax dan huwa l-ewwel programm ta' 23 kellna għal darb'oħra teddida fuq il-Foresta 2000, il-famuż bini ta' dik li kienet il-Lukanda Festival u l-proposta li din terġa' tiġi żviluppata. X'ikun ifisser għall-post? Jekk tiġri di. Għandna xi ritratti ħanarawhom ukoll. Il-problema li Malta żgħira ma tantx hawn post u żviluppaturi kollha qed jaraw l-ODZ, l-areas li huma miftuħin u pubbliċi għall-investimenti għall-proġetti tagħhom. Xi fisser għal Foresta 2000? Illum hemm nies li jmorru jpassiġġaw, hemm kwiet. Ovvjament jekk ikun hemm lukanda u lukanda mhux ħażin, kbira mhux ħażin. Ikun hemm ħafna iktar traffic, ħafna iktar nies, sejjes li jkun problema għall-asafar u għall-natura tal-madwar. Il-proposta hija tal-lukanda ta' 5 solari bil-pixxina, ristorant, parkeġġi, faċilitajiet oħra da kollu Ġifieri ħajkun hemm detriment kbir għal. Intom oġġezzjonajtu bħala din l-art ħelwa kif għamlet BirdLife Malta. BirdLife, l-NGOs kollha oġġezzjonaw fuqha. Nisperaw li il-Planning Authority jaraw id-dawl u ma jħalluwix. Dik kienet lukanda ma li qatt ma operatu bħala lukanda, ġifieri daw f'dalijiet. Jekk operata għal ftit żmien għax beda jisfronda kif kulħadd jaf. Anka minħabba s-sojl tafal taħt il-pedamenti ma tantx kienu adattati għal dak iż-żona u beda jisfronda mill-ewwel. Ġifieri għalaq wara sena żgur. We were mentioning, obviously, you could see from the photos the new danger which is facing Foresta with the proposal we had in 2022 to redevelop the hotel, which would mean obviously big problems for Foresta 2000. So we have around a minute and a half to close, and I would like to end the program with your appeal to the public, since again we reiterate that this is an open space which is open 24 hours a day, 365 days a year, to respect nature when they go to visit 2000. It's free, it's open like all other nature reserves managed by BirdLife Malta, but one has to follow certain rules in respect to nature, no? Sure, yeah, we love it when people come. We love to see families going there, having a picnic, and we love that it is open to everybody, and we find the majority of people respect nature. They kind of take care of it, and unfortunately it's just a small minority that have the potential to ruin it for everyone else and for nature by littering, letting their dogs off the lead, stuff like this. But on the whole, we think there's a very simple rule of thumb, and it's simply leave nothing but footprints and take nothing but photographs. So don't pick the flowers, just leave nature intact and just have a nice time there. Beautiful. Very good. Thank you, Annie. Grazzi lilek ukoll Martin. Programm li nispera illi ħadtu pjaċir segwu. Tkellimna dwar il-Foresta 2000 f'din it-tieni parti, riserva li jiena nħeġġiġkom biex tmorru iżżuru, ninsabu fl-qel tax-xitwa, bdejna sena ġdida, naf li l-vaganzi tal-aħħar tas-sena u tal-miliet waslu biex jintemmu, però any day, any weekend, dan huwa post fantastiku biex iżżuruh għaliex hemm mixjiet verament sbieħed ngħidilkom l-esperjenza u tintilef fin-natura li hemm anke titbiegħed mit-triq u tista' timxi sal-kosta sal-bajja tal-qammieħ addirittura. Nieqaf hawnhekk, nerġa' mill-ġdid nieħu l-okkażjoni biex nawguralkom is-sena l-ġdida t-tajba. Nirringrazzja l-crew tekniku li kelli miegħi, immexxi mid-direttur Paul Gallia, nies fuq il-grafika, dawk kollha li kontribwew għal dan il-programm. Kelma ta' ringrazzjament u rat-taħajr fl-aħħar bħas-soltu lill-sponsors tal-ħwejjeġ tiegħi Vigo Menswear u anke lill-makeup ta' Peach and Sorrel u Janelle Maridi makeup artist bi prodotti sottis li tagħmel il-makeup lili u anke l-mistiedna tiegħi kull ġimgħa. L-appuntament għal edizzjoni oħra tal-programm Naturalment għal bħallum ġimgħa dejjem il-ħamis filgħaxija fid-9:05 fuq Net Television. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Il-lejl tajjeb.